අපේ මගේ මිත්‍රයා ලසන්ත වික්‍රමතුංග ගැන අවුරුදු 16කට පසුව ඇවිල්ලා තාම මෙසේ කිසිම සාධාරණත්වයක් ඇති වෙලා නැහැ කියන එක තමයි අපිට පේන්න තියෙන්නේ. අපිට ආරංචි මාර්ග තියෙනවා මේ සම්බන්ධයෙන් ඉදිරියට කටයුතු කරගෙන යනවා. ඒ සම්බන්ධයෙන් අපිට තොරතුරු හොයලා බලලා කටයුතු කරලා ඒ විය යුතු සාධාරණත්වය ලැබේවයි කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. වසර 16ක් වෙනත් එතුමාට කිසිම ආණ්ඩුවකින් සාධාරණයක් වුණේ නැහැ නේද? පේන්න තියෙන කිසිම සාධාරණයක් වෙලා නැහැ. ආණ්ඩු ගණනාවක් තිබෙනවා. මේ කොහෙද මේක හිර වෙලා තියෙන්නේ, හිර කරලා තියෙන්නේ, ඇයි මොකද්ද කියන ප්‍රශ්නේ තමයි අපි තියෙන්නේ. ඒත් අපි එතුමාගේ මිත්‍ර වශයෙන් අපි මේ සම්බන්ධ සාධාරණීකත්වය ඇති කළ දෙනවා. දැන් මේ ජාතික ජනපදයේ ආණ්ඩුව ආවෙත් මුලින් මේ ලසන්ත වික්‍රමතුංග ඝාතනයට අනිවාර්යයෙන්ම සාධාරණයක් කරනවා කියලා. ඔව්. ඒක කිව්වේ ආණ්ඩු 4ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා ඊට පස්සුව මේ 4ම කියලා තියෙන්නේ මේකමයි. ඉතින් මේ ගමන මේකට සාධාරණත්වයක් ඇති වේවයි කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ලසන්ත වික්‍රමතුංග ඔබතුමාගේ පක්ෂයේ හිතවතේ, ඔබතුමාගේ පෞද්ගලික හිතවතේ. මගේ හිතවතේ. රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ හිතවතේ. ඔව්. මීට පෙර හිටියේ විධායක ජනාධිපතිවරයා විදිහට රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා. ඔව්. ඔබතුමාලගේ ආණ්ඩුවනුත් මුකුත් උන්නේ නැහැ. නෑ සාධාරණයක් උනේ නැහැ කියන එක තමයි මටත් කියන්න පුළුවන් වන්නේ. මොකද එතුමා මේ බලතල තියාගෙන ඊට වැඩිය විධිමත්ව කටයුතු කරන්න තිබ්බා. ඉතින් මිත්‍රෙක් වශයෙන් අපි කතා කරා. නමුත් මොනවද වෙලා තියෙන්නේ, හිර වෙලා තියෙන්නේ කොහෙද කියලා අපි නොදන්නවා. ඒක හොයලා බලලා කටයුතු කරනවා. රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයා අවුරුදු 2ක් විතර වෙන්න හිටියා. කාලෙවත් කතා කරන්නේ නැද්ද ඔබතුමාලත් කියලාද මේ ගැන? අපි කතා කරා. හැබැයි හිර වෙලා තියෙන එක එයා කාර්යම හිර වෙලා තියෙනවා කියන එක තමයි පේන්නේ. කියන්නේ මේක දේශපාලන මැදිහත් වීමක්ද තියෙන්නේ? යම් විදිහේ ඒ වගේ හැඩරුවක් පේන්න තිබෙනවා. හැබැයි ඒ දේශපාලනය රැකවරණය නැති කිරීම තමයි අවශ්‍ය වන්නේ. දැන් ආණ්ඩු 4කින්ම මේක දෙන්නේ නැහැ කියලා. දැන් මේ අලුත් ආණ්ඩුවත් එන්නේ මොකද්ද ආණ්ඩුව කියන්නේ? නෑ මට පේන්නේ මේ සම්බන්ධයෙන් ලාල් වික්‍රමතුංග කිව්වා වගේ තොරතුරු හෙළිදරව් වෙලා තියෙනවා. මේක එළියට එන්නේ නැත්තේ ඇයි කියන ප්‍රශ්න තමයි තියෙන්නේ. ඒ සම්බන්ධයෙන් අපි සාධාරණ ඉෂ්ට කරන්න අපි කටයුතු කරනවා. ඒ කියන්නේ විධායක ජනාධිපතිටත් වඩා බලයක් තියෙන පුද්ගලයෙක්ද මේක වහගෙන ඉන්නේ? නෑ විධායක බලතල තිබ්බයි කියලා නෙමෙයි මෙතන තියෙන ප්‍රශ්නේ. ඇත්ත එළියට එන්නේ නැති එක තමයි තියෙන ප්‍රශ්නේ. ඒක කවුරුත් දන්නව ඇත්ත. නෑ ඒක මම දන්නේ නැහැ. මම නොදන්නා දෙයක් ගැන කතා කරලා වැඩක් නෑ. නමුත් ලාල් වික්‍රමතුංග කිව්වේ මේ සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු හෙළිදරව් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් හෙළිදරව් වීම තුලින් එළියට ඇවිල්ලා නැත්තේ මොකෝ කියන එක තමයි මෙතන බලන්නේ. ලසන්ත වික්‍රමසිංහ තුංග නෙවෙයි තවත් මාධ්‍යවේදී වාදන වෙලා දෙනවා. ඒ සම්බන්ධවත් මොකද? ඔය ඉතින් ඒක වැළුවම ඉතින් අවුරුදු ගණනාවක් තියෙනවානේ. ඉතින් ඒ නිසා තමයි මේ සම්බන්ධයෙන් ඍජු ප්‍රතිපත්තියක් අනුව කටයුතු කරන්න ඕනේ වන්නේ. ඒකට අපි සියලු දෙනා පෙනී සිටියොත් මේ ප්‍රශ්නේ යට ගහන්න බැරි වෙන එක විතරයි තියෙන්නේ. ඒකට අපි ඔක්කොම එකතු වෙලා කටයුතු කරමු. Thank you. මගේ මිත්‍රයා ලසන්ත මැරිලා අදට මැරිලා නෙවෙයි මරලා දාලා අවුරුදු 16ක් වෙනවා. අවුරුදු 16ක් තිස්සේ අපි ලසන්තගේ මරණයට වාග්ය යුත්ව කවුද කියලා හොයන්න බල කරනවා හිටපු හැම රජයටම. අපි විශ්වාස කරනවා අඩුම තරමේ දැන්වත් ලසන්ත මැරුවේ කවුද? ඒකට හේතුව මොකද්ද? සහ මරපු පුද්ගලයන්ට දඬුවම් දෙන්න ඕනේ කියලා. ඒ ලසන්ත විතරක් නෙමෙයි කී දෙනෙක් ඝාතනය වුණාද සත්‍ය කතා කරන්න ගිහිල්ලා. ඒ නිසා ලසන්ත ඇතුළු මේ රටේ ජනතාව වෙනුවෙන් පෙනී හිටිච්ච පුද්ගලයන්ව විනාශ කරපු පුද්ගලයන්ට දඬුවම් දෙන්න ඕනේ කියලා මේ අවස්ථාවේදී මතක් කරන්න කැමති බොහොමසු. දැන් මේ ආණ්ඩුව ආවේ ඒ කියන්නේ පහුගිය ආණ්ඩුවේ කරපුවා ඒ කියන්නේ මරපුවා මේට දඬුවම් දෙනවා කියලා. ඒක වෙන්නේ නැද්ද ඇත්තටම? නෑ ඒක වෙන්න ඕනේ. ඒක වෙන්න ඕනේ. දැන් මට යන්න දෙන එක වෙන්න ඕනේ. හොඳයි. වෙන්න ඕනේ.
it is well. My sin, oh, the bliss of this glorious thought. It is well with my soul. Slightly digressed, I wouldn't say digressed, I want to remember another person, Lasanta's mother. She passed away last year, and her ashes were interred some months ago, and Lal was kind enough to ask me to come. And when I came here, I thought of her, and I thought, how does a mother deal with the death of a son? And when my mother passed away, she was 90 and we had 11 children. And I remember telling her, you are very fortunate not to have seen one of your children go before you. And I just spoke to Lal, and Lal had told me this before. When he called to tell, he said that was the most difficult time for him to call the parents and to tell them. He first called the father, their father, and he was silent. And then he said, speak to mother. To Amma. And then he broke the news to her, and she was silent, and she said, Vidunada Dani. Vidunada Dani. Our mother responds. And I was reading, as always, I talk to my daughter Kanya every year before Lasantas, before I come here, we all share some thoughts, you know that. And she was interestingly writing a piece on Richard. And there was a piece in which Richard is talking about, he used to travel to the deep south during the 80s. And he used to meet people and talk to them, and those were his dispatchers to IPS. My daughter worked for IPS, and she got hold of some of these dispatchers. And in one, he talks about this mother Siriavati. And she comes to him, and that's the time when they used to meet in Tangalla, where Mahinda Rajapaksa had the office of missing. He was doing a lot of work in that area. And she had told Richard, he was an electrician. The son was killed. That's all she remembered. She said he was not a militant, he was an electrician. And I was thinking maybe even Richard's mother, Manoharani, and your mother, they said, but he was a writer. Why did they kill him? He was a writer. And it's strange that Mahinda Rajapaksa, Richard quotes him, and he says, this kind of work is called humanitarian, but ultimately makes one inhuman. I'm wondering whether he actually happened to him because of what transpired later, what happened to Mahinda. Truly, his work is called humanitarian, but ultimately it makes us in a different way. So I come to this gathering. We always try to find some purpose, isn't it, in what we do. We can just show up and, because that's the right thing to do. But is there something more to this when we gather here? You always say, Marianne, that for you it's a personal thing. It's nothing more than that. But I was also thinking, how do legacies work? What is it about legacy? And it's all about somebody's memory. They are larger than life, like Richard and Lasanta.
then you call their memory a legacy. And I was talking to Kanya and we were thinking, how do legacies work? And I think we must allow them to live. Because nothing kills a person quite like memorializing. Nostalgia and romanticizing will make quick work of whatever is left. I think what I'm trying to get at is ultimately, when we leave from here, how has it affected our lives? When you look at Lasantha and his life, and by extension, other journalists and others who give up their life, as we speak in Gaza, as at Christmas Day, 200. Remember that none of you or I is going to get out of this place alive. No one. But what you pack in between birth and death reflects what you are and what your contribution has been to society. And I never forgot. Also, another thing that I remembered was that life is like relay running. You run your lap as best as you can and hand the baton over to the next generation. I'm ashamed to say that our generation have failed. I think we must get on my knees and tell the next generation, apologize to them and say we have failed. 16 years is nothing compared in search of truth. Once you find truth, it doesn't matter how long it takes. And I thank all of you turning up each year to keep Lasantha's memory and the incident alive. The rest of my siblings who are overseas, they get disturbed every time an election comes along. Every time Lasantha's murder comes up, their politicians make use of it, they say, to get votes. I keep telling them, do not worry. There is no political will to pursue this. But I look at it when they do that as keeping the incident alive in my own way. When they talk about it to get votes, that's for them. But for me, the incident is kept alive. Otherwise, it's forgotten. So, one has been hoping that there is political will. But that political will is not only for our family, but for society, for Sri Lankans. Lasantha's is only one in the category. But there were so many journalists in the north and east whose killings have not been even spoken of. And that is sad. That is sad. One life is gone through many, but so many without finding the truth. They too have parents. They too have children. I was promised that there is going to be political will this time. But some of my friends, they find it hard to believe that it is not. They are skeptical, but one lives in hope. Sadly, when I say there is hope, there must be political will. It's an aberration because we know who the killers are. We even know the names of those who rode the bicycles. We know the one who pulled the trigger is now paralyzed in bed. We know the chain of command. It is there. We know that 2 young innocent lives were taken just to get a motorcycle and dumped. That was the society we lived in, our generation. Nobody cared till they didn't have gas in the house, till they didn't have petrol in the car. So that is what we need to see change. That is what Lasantha wanted. In our own way,
we try and do these things. The best way to see that change is to educate the masses that you have to respect each and everyone, irrespective of their station in life. But just the measurement should be pride in your work, whatever you do, and an honest living. And if we reach that, Lasantha would be the happiest. And that is what we hope for. I have been promised by high authorities on a one-to-one conversation that Lasantha's murder will be handled as quickly as possible. I have been told that Keith Noah's case has been finalized and papers have been sent to AG's department. I have been told that the big case is solved, papers have been sent to the Belgian hospital. So let us see how we proceed. Because Keith Noah's case is a mirror image of what happened last time. It's the same team. Quality in the points, it's the same thing. That is sorted out too. So let us see. Some would say, let us pray. Okay. I thank you all. And I hope the next time we gather here, we will have